Akkam jirtu jaallatamtoota fi kabajamtoota maatiiwwan hordoftoota Oroo Istuudentii barumsa keenya paasii lammaffaa yuunit 9 gireed 9 waliin eegallee jira jechuudha. Viidiyoo daawwachuun dura like and share gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatii shariikota keessan biraan gahaa jechuudha. 9.2 maali French Revolution jechuudha. The revolution of the French. Revolution jechuun maali? It is the deposition of the maali? It is the absolute monarchy of the French before the 18th century jechuudha. Revolution jechuun maali? Guutuma guutuutti maali? Mootummaa French isa duraan ture hajaarraa 18ffaa dura ture san maali? Depose godhanii new governmentiidhaan bakka buusuun tun maal jedhamti? French Revolution jedhamti jechuudha. The French Revolution was a period of major social upheaval that is mali began in the 1787 and the ended in the 1799 jechuudha. French Revolution yeroo period of major social upheaval yeroo maali mootummaa jeequmsa hawaasaa that is began in 1787 jalqabee and the ended in 1799 tti bara 1799 qaxaruma jechuudha. The revolution is lasted for 10 years. The revolution kun maali waggoota 10 xumurame jechuudha. It began on July 14 1789 kan inni jalqabe maali July 14 bara 1789 when the revolutionary stormed a prison called the Bastille. Yommuu maali social jeequmsi ummata hawaasaa kumaari yommuu isaa maali mana hidhaa Bastille jedhamu kana maali prison mana hidhaa Bastille jedhamu kana isaan maali gizaa stormed gizaa isaan haleelan maali revolutionin kun July 14 1789 jalqabe jechuudha French keessatti. Guyyaa kanarraa jalqabee guyyaa Bastille yookaan the prison of the Bastille is stormed by the social hawaasaan haleelamturraa jalqabee maali French Revolution kan jalqabe jechuudha. The revolution is ended in 1799. Revolution kun 1799 when the general named Napoleon overthrew the revolutionary government and established the French consulate with the Napoleon as a leader. Yommuu mootummaa Napoleon kun maal overthrew godhu the revolutionary government maali and established yommuu hundeessu maal French consulate yommuu inni hundeessutti maali kan xumuramedha jechuudha 1799. Before the 18th century, France was mali a feudal nation whose mali society was mali highly mali oppressed jechuudha. Jaarraa 18ffaa dura French it is known as absolute monarchy yookaan mali mootummaa old regime absolute monarchy mootummaa jaamuun jaarraa 18ffaa dura bulaa turte mootummaa cunqursaa jechuudha. Mootummaa kanaan waan bulaa turte highly oppressed ukkaamsaa jechuudha. Uummata hawaasa isaa barra ukkaamsee kamaali privilege addaa ka qabu jechuudha. Mirga privilege addaa warra qabu. Socially bakka lama qoodamee maali warra addaa feudal lordota jechuudha. Isaan kana ture jechuudha. This feudal operation has created revolutionary situation in the late 18th century jechuudha. Mootummaan feudal operation kun maali created revolutionary akka uumamu taasise haalli revolution akka uumamu situation in the late of the maali 18th century dhuma jaarraa 18ffaadha maali situation revolution akka uumamu taasise jechuudha. Haala cunqursaa isaa irraa hanqe. As a result the French Revolution is broke out in 1789. Haala oppressive feudal lordii kanarraa kan ka'e maali jaarraa bara 1789 keessa maali broke out jechuudha. French Revolution kan baname jechuudha French keessatti. There were three main reasons for the maali outbreak of the French Revolution. Sababoota sadii kaafama jechuudha. Ijoon kan maali outbreak of the French Revolution jalqabbii French Revolution. The French monarchy was maali bankrupted. Mootummaan sababiin French Revolution kun jalqabamuu dandeef sababoota ijoo sadiitu kaafama waa'ee French Revolution jalqabuu irratti. The French monarchy was maal bankrupted. Mootummaan French kun maali bankruptcy itti dhufe jechuudha. Bankruptcy sababa inni maali tokko farasii irratti bankruptcy sababni inni irratti dhufuu danda'e haati mana mootichaatii fi maali mootittii haati mana mootichaatii fi maali mootichillee maali Louis 14ffaadha. Haati mana saamuu maal jedhamti Queen Antoinette jedhamti jaartii mana mootichaatii isiillee maali saallachuu namoota maali spending much more money yookaan maali more money warra kuma maallaqa kuma baasan jechuudha. Garuu mootummaan bankruptcy sababni inni itti dhufuu danda'u sababa maali Versailles maali space wanta masaraa Versailles osoo jaaruun maali bankruptcy achirratti dhufe jechuudha. Masaraa guddoo akka addunyaatti yeroo har'aati maali biyyi turizimiidhaan beekamtu addunyaarraa French jechuudha. French sun wanni masaraa mootichi yeroo tana bulchu jiru maali absolute monarchy yookaan maali Versailles inni ijaaratan jechuudha turizimiidhaan beekamtu har'a Faransi keessatti jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e maali maallaqni maali bankruptcy itti dhufuu danda'a. And the autocratic king were maali inefficient. Mootummaan ga'umsa dhabuu kanarraa kan ka'e maali French Revolution dhufuu danda'a jechuudha. Lamaffaadhatti immoo the influence of the French philosopher is stimulated the French society against feudal
operation and it is mali political and the economic and the mali social injustice jechuudha. The influence of the French philosophy is mali. The second directive the influence of the French philosophy is mali stimulated the French mali society against feudal operation. The influence of the French philosopher is mali French tunummaanu mali philosophy dhaan beekamti barattoota enlightenment dhaan beekamte jechuudha mali yokkata uniform keessatti la video wal ilaaltanii turtanitti mali French mali beekamti enlightenment sanaafu hayyoota qabdi hayyoota beekamo mali kan revolutionii French tan jajjabeessan ammas mali waraanni warra French kun mali waraana war of independence of USSR waan hirmaatanii jiraniif adaanuu fure mootummaa absolute monarchy ta'e kana depose godhuu ni danda'ama mootummaan kana buusuu ni danda'ama yaada jechirraa mali origini sarsi yaada achirraa argatan ammas mali the influence of the French philosopher is stimulated the French society against the feudal oppression. Hayyoonni yookaan mali enlightenmentonni yookaan mali philosopheronni warra French kun mali stimulated hawaasani kakaasan jechuu isaan mal rise godhanii kakaasan akkaataa mali ummanni hawaasni kun mali akka firra depose godhu mali feudal oppression kan and it is political siyaasa badaa economic and social injustice political injustice economic injustice social injustice kana mali isaan akka firra depose godhaniif mali isaan akka kakaasaa kan ture mali warroottan yookaan enlightenment yookaan philosopher warra mali French philosopher no warra French osoo mali French revolution qofan ta'e mali addunyumaa mali influence godhanii jira war of independence idhaaf namoonni mali haala corruption fi mali political fi social fi economic injustice keessa jira mali akka independent ta'an wantoonni taasisan warroottan yookaan enlightenment yookaan philosopher of the mali French kana jechuudha. The French people were mali highly influenced than mali any other society in Europe jechuudha. The French people were highly influenced than any other society in Europe by the English bourgeoisie revolution and the American war of independence. Ammas mali French revolution yookaan waraanni warra French yookaan matuma isaatiif war of independence of USSR waan hirmaatee jiruuf British revolution kanarratti illee waan hirmaatee jiruuf isaan kanallee mali achirraa illee danda'uu ni danda'ama yaada jawaan burateen kara militariin illee mootummaan kun mali barumsa biraa harkate jechuun militarummaan mootummaan akkana mali absolute monarchy akkana mali oppressive mootummaan akkana mali yaada jechirraa badanii mali isa kana ukkaamsuu danda'an. Before the revolution of the Mali, the French society was divided into three states. French revolution dura hawaasni warra French Mali state sadi qoodamanii turan jechuudha. Gaafa Mali absolute monarchy yookaan it is known as Mali oppressive feudal operation government is Mali three state jira jechuudha. The first state includes the Mali royal family and the clergy da. First state Mali of keessatti qabdi. State tan jechuudha hawaasa warra Mali French kanaatu divisionii sadi qoodamee jira. Hierarchically meeqa qaban sadi qaban. First state, second state fi third state janiiti mali namoota hanga bakka buufatan qaban jechuudha. Third state irraa namoota hanga bakka bu'ee jira. First state irraa second state irraa. The first state includes the royal family and the clergy. First state yookaan warreen privilege jedhaman. Eenyuuf keessa qabata royal family. Shanni yookaan fira yookaan mali shanni warra mootummaatii fi clergy qeensota jajjaboo church hoogganan san of keessa qabatee jechuudha. First state. Second state is mali consists of the French nobility. Second state mali tujjaarota yookaan nobility shanni warra mali abbaa lafaata jedhamtu san irraa dhufti French nobility san irraa dhufti jechuudha. Second state isaanis privilege similar with the mali first state jechuudha. Asirra privilege qaban isaanis. Third state is mali forming a largest section of the French society. But garuu mali third state is mali it is mali majority. But garu it is mali unprivileged. It is known isan tax leni qabalan. Second state and the mali first state mali cannot pay the tax. But the third state is mali pays the tax. Unprivileged. Third state is unprivileged. Second and the first is mali privileged. Warra mirga adda qabu jari lameen. Jari lamee warra adda mirga adda qabu tujjaarota beekamoo fi privilege. Kabajamoo bakka faayanii jiraatan magaalaa isaaniirra. So kanaaf mali both the first and the mali the second state is owned vast land jechuudha. Lachuu both first fi mali second mal qabanii vast land lafa guddaa qaban. They are also mali special socio-economic and political privilege. Kara socio-tiin, kara economics-tiin, kara hawaasummaatiin, kara political-tiin mali isaan kabajamoo jechuudha. Privilege ta'anii warra mali so hawaasummaa keessa kabaja qaban economy-dhaan illee political keessatti illee mali warra kabajamoo jechuudha. Second and the mali first. They are were mali free from mali government taxation. Waa'ee mali dhimmoota mootummaa government taxation ala free isaan. The peasant and the mali bourgeoisie is made up of the third state. Asirratti mala bourgeoisie eessa jalatti ramadamaa third state jala jechuudha. Peasantiin majority isaan qotee bultoonni akka jirutti fi bourgeoisonni akka jirutti mali
made up of the third state jala ramadaman. This state is owned little land and enjoyed to no social, economic and political right. Why social, economic and political mali gain isaan taphatan participation isaanii mali low ida raz isaan low ida jechuun small ka little participation ida qaba. Why social, economic and political ammas unprivileged mirgan qaban isaan mali right hin qaban. Unpaid heavy taxi mootummaa warri jiraachisu finance taxi tu uummata kana jechuudha sardi state dha jechuudha maallaqa mootummaan heavy taxi isaanii irraa fuudhu and highly mal exploited by French government dha akka gaariitti maali mootummaa French ti maali exploited ta'an isaan mootummaan sirri saama jechuudha qabeenya isaanii irraa maali guddaa taaksumaaf dalagan jechuudha. The French rulers did not mal call the state general. The French rulers did not call the state general is a gathering of the three states for an extended period. Mootummaan French maali sababa mas mali tokko mali kan French revolution akka of kaasise mali isni kun mali did not call isaan state tana wali yaame mali isaan kana convention yookaan mali walgayite isaan ture jechuudha isaan kana hanga mali extended period of time yeroo dheeraadhaaf since bara 1614 it had been mali ignored bara 1614 irraa jalqabee walgayyaamuun irraanfate isaan maanaan was not assembled for the Mali the next 175 years jechuudha waggoota mali hanga 100 yookaan 75 waggoota dhibboota itti lakkaa'amaniif yookaan 75 years waggoota mali 75 mali isaan hiyyaame. During this period France remained an absolute monarchy yeroo tana mali France absolute monarchy jalaan bulaa turte. As a result mali this meant mali power was mali concentrated in the hands of individual monarchy da aango mali concentrated taa turte jechuudha hands of the mali individual monarchy jalatti mootummaan valet. Finally, on May 5, 1789, the French king Louis could have faced financial bankruptcy and they called for the meeting of the state general jechuudha. Bara 1989 kana amma May 5 irratti mootummaan French Louis could have jedhamu kun maali faced mali financial bankruptcy itti dhufe mali hanqina bankruptcy itti dhufe tisnawnas mali maallaqa inni mali tax irraa harkatu mali maallaqa inni mali expendive baasu gatte jechuudha. Called for the meeting of the state general yaame jechuudha bara 1789. At this time the French people got an opportunity to express their discontent jechuudha. Yeroo tana mali ummanni French ifittuu tax dhukkee irraa kaasee waan jiruuf opportunity to express their mali discontent isaanii ni ibsanii jechuudha. Discontent yookaan mali aarii qaban itti ibsan isaa walii galuu didan opportunity to express their discontent. When the state general is on meet on May 5, 1789 yommuu mali isaan May 5 bara 1989 wal harkaan conflict is broke out between the three states. Walitti bu'insi mali state san jidduu keechu state taxi kafaltuu fi yookaan mali first and second state tun mali waliif tumsan jechuu isaan mali waliif mali taay walii wajjin tumsan jechuudha. Sagaleen isaan kennan similaariidha. But garuu mali the third state is mali isaanirraa mali oodi yookaan mali adda sagalee biraa kanan isaan mali majoritiidha. Gara biraatiin deebi'anii taxi adda kafalan waa'ee socio political and economic keessa gaheen isaan taphatan xiqqoodha. Kanaafuu mali walii galuu dadhaban conflict state tun broke out between the mali three state jidduutti conflict jalqabe. This was because of the Mali third state is Mali tried to Mali control the assembly. There was power conflict between the first two states on the Mali one hand and the third on the other. There was a power conflict between the first two states on the Mali one hand and the Mali third on the Mali other. Power conflict between first two states first two states lameen tajalqabaati fi talammaffaatii fi on the one hand Mali on the third on the other. Kara sarditi mali ma sardi state duke jechuudha. First state and the second state mali waliif tumsan jenneen. Louis could have Rafano prepared for a struggle and gather his troops from various French provinces. Louis could have Rafano mali isaan conflict seenaan first state fi second state Louis could have Rafano first state fi second state wajji jira jechuudha. Kanaaf mali French waraana French mali bakkayyurraa mali geezer godhu eegale funaanuu eegale province of the French adda addaarraa jechuudha. Yeroo kanatti mali imma however, the revolution spread rapidly throughout the France. Revolution in need to French duty. This immediate action is that led to the French Revolution came from the poor of the Paris. French Revolution came from the poor of Paris who found it is difficult to overcome the high price of the bread and the other daily need. Qaala'insa jireenya mali proletariatiin daabboo bitachuu dadhabeen the other daily mali needed jechuudha. On June 17, 1789 mali the state general was transformed into the National Assembly da. Bara 1889 mali walgeerra wal didanii adda ba'aniiti French Revolution tun maal hundeessite
However, the revolt spread rapidly throughout the French. The immediate actions that led to the French Revolution is come from the poor of the Paris. Immediately actioning kumalima Louis could have rafa mal jene barato that now prepared for a struggle absurd of Nico Paecho and the gathered his troop from the mad various French provinces Ramali Loltota Funanu Egalemali Loltota Wali Cabachu Egale Anole Mali French Radadara. However, the revolt is spread rapidly Mali. Revolting Mali Safisa Mali spread Nibabale rapidly aroused the France Gutu Mali Safisa Babale. The immediate actions that led to the French Revolution is come from the poor of the Paris who found it difficult to overcome the high price of the bread and the other daily needed. Immediate action led to the French Revolution in Kunakad came from the Madrid poor of Paris, Miskinuma Paris, Magala Guditi, Faransai, and Mali Mani Sababa, who found it is difficult to overcome the high price of the bread. Da bonitic alo temali, Puru, Paris, Gizayo, Tanatimali, Miskinuma or Faransai, Mani Chase, Muskumani Miskino, Meti Malak and the Bobita to debt the price of bread in it other daily need one tonni of Jirenia Guja Barbajis and Magala Paris Guditi Regetic Ale Churabo. Louis Tatu bankruptcy in Duftejer to Gargaru Lendendeu, Hanava own 17 and the Mari 1789 Mari the State General was transformed into the National Assembly also, all Mari also later called it the Mali Constitutional Assembly. State General you go and serve the state into taxi in Cavaltimis in Jadukon in Cavaluma, Taka Jirenia Tinkalo, one Takalin Cavala, one Cabani from Afghanistan Mari, exploit Goduma Lesser the state in one Takalin Cavalizan. Tanafu the state general transformed into the National Assembly of the state served the state into also later called Majadam the state general was transformed into National Assembly. Also later called the Mali Constitutional Assembly Yam Tibodereka Yadeni Yamanju. On July 14, 1789, this and stormed Mali the Royal Castle and the prison of the Bastille. Tanafu Gujar Revolution in July Afro-Generate Kudotor Basadetem Sagal, Yomu Samali, Bastille, Prisonitana, Halele Manibaka. Served the state into. The event is often called the storming of the Bastille. Eventing to 19 good on July Afro Kudotor Basadetem Sagal, the beginning of the era of the Mali French Revolution is that the storming of the Bastille. It left Louis could have Rafa helpless. He could not use his army because he was man unsure about their loyalty. It left Louis could have Rafa mal helpless. Louis could have Rafa Mali helpless. Gargarun Denden. He could not use his army in Mali. He could not hinder Netumalia whom Nawarana Fayedem over you want that the majority want that certain because he was man unsure. If it Tinaman about their reality, Mali state and Mali Sabris Godu, if it Tinaman Tanafu Mali whom Nawarana him Fayedem Nedis. Mali over majority want the man of Mali unsure is it and Mali Fitina Manum Norana and Mali revolution it and as Gabesu Hanawan Fitina Manif in Fayed. Moreover, money of the aristocracy is Mali where Akas to the moreover money of the aristocracy is Mali, moreover money aristocracies were now feeling France in July in Mali, France. Moreover, many of the aristocracies were now a man feeling in France. Mirina Mota aristocracy did the mirror Henamaket. In June, Kudotor Sakaltem Tekamal, Louis could have Rafa and his small family tried to escape France in disguise. Tanafu Kudotor Sakaltem Tekat Louis could have Rafa Hati Manata, his family, Jolesa, the Viatimana Samali, Gara, Paran went Austria Bagachuf, Dirk Amanjachurama. Mali, France, Mali, Soda, Mali, Obelesa Jartisi, Hanatu Mali, Obelesa, the brother of Antoinette is the leader of the Mali, it is known as Austria, the Becca. Obelesa Mali. Obbolesi Mali Antoinette haadha manaa Louis kudha afuraffaa kuma eenyu isa bulchaa Faransii bulcha. Kanaafuu Mali Faransii isa wajjin Mali michuusaa waan taateef gara Faransii bararuuf dirqame. However, this were recognized in the small town called Valence and the taking back it is a prison to capital. Isaan magaalaa fi mana hidhaa kan hunda Mali ni to'atan. This Mali episode is Mali remembered as a Mal Varnes crisis jedhama Mali. This episode finjallo Mal jedhame akkamitti jedhama Varnes crisis jedhama. The French Assembly kept the king and the symbol unit until he signed the new constitution in September 1791. French Assembly kept this Mali the king as Mal a symbol until he signed the new constitution in September 1791. Irratti Mali the French constitution, new constitution is the French start as this time that yero jalqabati Mali kudha torba sagaltamii takka Mali French constitution Mali qopheesse yookaan simboolii isaa kan jechuudha. Asoon yeroo matanatti Mali Asoon as a state general had transformed itself into the Mali National Assembly. But Talmati Yero Tanati Mali state general into Mali National Assembly. It is begun to undertake several reforms for the Chugal. The reform at the Mali General National Assembly.
The greatest political achievement of the Mali French Revolution is where Mali affected from Mali 1789 to 1791 is Mali revolution yookaan first phase of the French Revolution National Assembly fudhatte tana keessa improvement yookaan Mali wantoota reformii isaan fidan Mali the French Revolution were affected from 1789 to 1791 second phase in 1790 takka irraa waan jalqabuuf 1789 hanga 1790 first phase of the revolution jedhamti National Assembly asira one national reformii National Assembly yookaan Mali the first phase of the Mali French Revolution into reformii isin fidde walillah allasitti the first achievement is big and why is the Mali The first achievement is bigger with the Mali August Mali Day of the Mali 1789 when the old feudal privileges were abolished. Yero Mali privilege or revenue the second state, third state, nobility if you are Mali royal family and the king if you can the Mali yero and destroy you can abolish go the Mali first state you can kudo torba sedetem segaltane August Day then. Second is the National Assembly is declared the right of the man and the citizens in August kudo torba sedetem segalide. National Assembly Mali lafside right of man mirgana ma all citizens is equal yaada yoo Somali negotiate kudo torba sedetem fi sagali jechuudha. Third constitution was made right in 1791. The third Mali third Mali constitution was right in 1791. The first Mali it is known as Mali constitutional writing of the French and this Mali in 1791 ida jechuudha. Akas jennee jechuudha amma kana name the third Mali constitution was right in 1791 constitutional writing bareessani established a limited monarchy instead of an autocracy. Amma feesii tokkoffaa tana keessatti Mali reformiin isaan fide maal farasirra maal jenna it is the Mali the old feudal privileges were abolished ni dhabamsiisan jenna feudal Mali privilege warra mirgaddaa qabsan governmentii dabalate second irratti National Assembly declared right of man all citizens mirga namoota hundaa citizens inti equal right qabaachuu ni labsan yookaan declare godhan jechuudha second irratti the third irratti immoo constitution was right in 1791 seera barreessuu isaanii constitution heera it established a limited monarchy instead of an autocracy mootummaa maal hundeessa Mali instead of autocracy absolute monarchy isa Mali limited monarchy mootummaa aangoon isaa daanga'u mootummaan duraan isaan bulchaa ture jaarraa 18ffaa dura mootummaa Mali it is not by tradition and constitutionally Mali unlimited monarchy jechuudha it is absolute monarchy amma isa kana mootummaa kana Mali mootummaa aangoon isaa limited design hundeessu third state tana keessatti by this time by this constitution Mali voting was not extended to all the French citizens by this constitution heera amma bara 1790 fi takka Mali first phase of revolution irratti baasan tana keessatti Mali reformii Mali third state Mali bara 19 Mali bara 1789 hanga bara 17 Mali 90 takka Mali feesii tokkoffaa tana keessa fidan seese Mali by this constitution voting was not extended to all the French citizens voting in Mali French citizens guutuu bira akka hin qaqqabne dhorkame namoota Mali it was allowed only what was called as active citizens which is means who pay taxes akka Mali it is undemocratic rule of the Mali the 1791 constitution idama isintun undemocratic rule idabaka lammiileen Mali voting irratti hirmaachuu qaban lammiilee taaksii kafalan qofaa by this constitution voting is not extended Mali to all the French citizens it was allowed only to what was called the active citizens which is means to Mali paid taxes namoonni Mali taaksii kafalan qoftiin akka Mali voting irratti hirmaatan taasise jechuudha reformii tokkoffaadha fudhatan tana keessatti isin tun garuu undemocratic rule of the Mali the first phase of the Mali French Revolution those Mali who could not fulfill the necessary financial qualification were called the Mali passive citizens who could not fulfill the necessary financial qualification walqixxummaa qualification yookaan Mali necessity yookaan Mali kan citizens Mali could not full hin taane maaliif namoonni Mali taxi qaban qoftiin vote irratti hirmaachuu dhawan the third achievement of National Assembly of Mali again is Mali the Catholic Church this was confiscated the church land in the sub-recent monarchies third achievement of the National Assembly was against the Catholic Church it is confiscated the church land in the sub-recent monastery the third achievement in isaan furatan Mali third irratti mootummaan Catholic Church kun dura Mali kee guddaa taphataa ture gaaf absolute monarchy isa san destroy godhuudhaaf Mali against godhe isa Mali confiscated church land isa Mali it is divided into the Mali it is peasantidhaaf bakka gargar qoodan jechuudha land in sub-recent monastery Mali
munaasarii qeensota maali hunda maali sabriisit godhee ukkaamsan jechuudha. Maaliif isaan privileejii addaa turan yeroo hunda farsi isteetii keessatti argaman jennee reefu privileejii eenyu isaan maali kilirjiin. So kanaaf isaan kana maali against godhan. In the revolution new political forces emerged in the Paris other French cities. Revolution kana irratti new political forces hundaa'e emerged in maal Paris keessatti maal new political forces humna political forces yaada jechuudha. Paris and the French maali cities magaalaa Paris ta French keessatti fi maaliif French city keessatti. This political group is mal started to play the role of the political party since their mal emergency in the mal 1789 up to 98. Political group in the Khamali National Assembly Mali political case gate about the role of the political party citizens their emergency in Mali. The leadership of the French Revolution is belonging to this political group. The leadership of the Mal French Revolution Hogona Yokamali it is the leader of the Mal French Revolution. It is Mali that is included in the group. There was mal disagreement between the leader of the revolution are some were mal moderate while others mal are were radically. Disagreement it Mali leader it and a group it and you disagreement in isaan tokko dhufte maali farasi group in takka maal jedhamti that is radical change dha. The second group is maali reform dha barbaade jechuudha. In the revolution, new political forces mal emerged in Paris, Mali, and the other French cities. Group that organized. This political group started to play the role of the political party since their emergence in the Mal. Mali grouping argamte magala Paris, if Mali, the small city of the French city Mali, argamte to Mali politically has a role of the political as a gate of each other. The leader of the French Revolution is Mali belonging to this group, this political group. Motuma French Revolution is Ungari Hanakhet Argametuda, Motuma group it and Hesati. So for part Zerman Motuma Le Mali group one political and Gagesan Kesa is a toko to Egamali absolute monarchy impossible. There was my disagreement between the leader of the revolutionary leader of the revolutionary and disagreement in the as some were mal moderate while other is man radical. As Kesatima group leader of the revolutionary group in a gam the Kangam yeti moderated revolutionary mal moderate get of Nahona more radically change Jirama Jal Kabara initially we are changes it is the Mali political, socio-political, economic of the Mali French Revolution and generally Mali gona radically initially Rajira Janjari Huna mo moderate tikishu Mali moderate da reform and Soto Sudan Tiana Jenisan Kun. This revolutionary leader is where Mal undersigned this siege in Mali 1792 de Jumal. This revolutionary leader is under mal siege nimar sanimal kurotor basagaltami fi lama mal. The king who could mal still serve as center of the plot for the royalty counter attack and damage the revolution. The king could still serve as center of the mal. Motuma naka center yuka mali aka leader of the Mali wanta tajajilatu rechi pilot finchila kana for royalty counter attack and damage. Counter attack if mali attacker. Counter attack warra mali falla attackerota divi attacker and damage ajjecha the revolution kana edut mi wal yero tanata Australian de Prussia weji war against France amma grouping akkasitti fakkeenya moderate ane tusun tikishota garte warra royali warra sakandi ba privilege fa of kesa qabdeju warri radically change gona tijo khumali warra miskinuma warra durani za warra goddame san warra proletariat jennun san sardis dedizan tan taxi mata dukubzezan eju akas jenne chure the leader wante gare belonging meanwhile yero matanati mali the Austrian de Prussia waged war against France supporting the French monarchy amma yero tane mali yero isan grouping bakkalama dowite ta kamali grouping ta kamali amma warra moderate yani yenesu warra malal secondary royal family yokan jolle modota warra mali farasiti ve mali secondary grouping to nakam jeti moderate da akuma jiruti mali monarchy ture improve the condition socio political economic of the mal French kana mali improve go na mali not radically change yokan initially gutuma gututi mali wantoota jirunti depose go ne te area replace go na hinjani za moderate da jet garu mo mali third state into mali radical change tano groupi mali initially nutini jijjira gutumatti yerutan yero matanatti mali Austria fi Prussian isan kana gargaru barbada which are against France revo supporting the French monarchy garu la lama Austria fi Prussia fi isan kunin dinu French Revolution tana mali gargaru barbada mali group itansan in April kulotor wanne garu asadati mali initially sababi mali Austria de Prussia were against France mali gargaru ju jamte gafin kan sidinga fatam tutati baratota sardi wanne Austria fi Prussia barbadanif oso mali jo royal family sande garu barbadu sanin tain revolution in French hesa jalqabe kon spread into the Mali out gare kenyati mali babalata yaada josan sodara kan mali isitan ichuma damfena absolute monarchy French san debivna yero jalqabu marefu ka kanitu mali wonne gasetti refu jalqabara woni dubanne 18th century dure it is most of the Europe is covered by the absolute monarchy dajen
most party warra Europa, most part of the Europe is Mali covered by absolute money, socio-political old regime is an socio-political system of the Mali, social political old system is any one cover tade jirtu French Revolution in Tungara Mali, biyyoota akka Austria, Prussia, British biyyoota hedduutti Mali babal'atti sodaa kanarraa kan kee Mali ichuma French gargaaree mootummaa Austriyaanii sodda jennee mireefu duraanuga kuninuu fardeesseetu maal gizumaan ichidhaan finee mootummaa Mali aangoo deebifnaa yaadachuu qaban supporting the French monarchy tanarraa kan kaanii godhan jechuudhaan April 1792 France declared war on Austria and Prussia. yeruma kana April Mali 1792 Mali irratti Mali 92 Mali waraana Mali Austria fi Prussia Mali France irratti ni labsan the French people here heroically Mali fought against this external force da Mali ummanni Mali proletariatiin gama warri leaderonni Mali revolution ko Mali isaan kan external force da Mali against godhuudhaaf murteessan the people marched Mali into Mali Paris signing Mali the song known as Mali the La Marseillaise that would become the French national anthem. The people marched into the Mali Paris signing the Mali song known as Mali La Marseillaise that would become the French national anthem yakatau isa taasisanii. The French people Mali heroically fought against the external forces that people Mali marched into Paris signing Mali the song known as Mali La Marseillaise that would become the French national antimida national antimi yookaan dhaadannoo isaanii kana Mali itti singi bifa sirbaati fi songiitiin garsiisan jechuudha Mali Marseillaise tan la Marseillaise jedhamtu tana keessatti Mali injifannoo isaanii isaan demand the French Republic should be Mali proclaimed yeroo matanatti Mali isaan demand isaanii French Republic kana labsuudha proclaim inni godhan the French armies defeated the enemy forces at the battle of the Mali Valmy dirree waraana Mali Valmy jedhamtu tana Mali September 20 1792 Mali isaan Mali defeat godhan external force 2 days later France was proclaimed Republic of the Mali France waggaa guyyaa lama booda Mali eega external force defeat godhan the French Republic ni labsan Louis could have refused part on trial in December 1792 Kudalama Mali bara 1992 Mali Louis could have refused Mali trial yakkani yakkisiisa Mali found guilty executed on January Mali trial isa Mali mootummaan Louis could have refused absolute monarchy in French deebuuni dandayaniiti isa Mali Austria ra gara biyyaatti eega deeffatan booda Mali trial yakkaan charge isanii Mali charged by a trial criminal trial kanaan charge isan jechuudha isa eega gara biyyaa deebisan booda jechuudha san booda maal godhanii Louis could have refused Mali spot on trial in December 1792 found Mali guilty maashino guillo ta'an guilty and Mali executed ni ajjeesan January Mali diidamte akka bara 1997 in February 1997 fine France against faced Mali the joint military force of the Britain Austria Prussia and Holland Spain the Sardinia and the other Italian state mootonni dillu no Mali revolution man nu babal'atanii isii tana chidhaan fufakkanatti irra hirmaatan jechuudha this anti-French coalition is Mali continue to early Mali Austro Prussian attempt to restore the French monarchy this this anti-French coalition continued earlier ittifuman Austro-Prussian attempt to restore the French monarchy da attempt in san taisan attempt wani yari kana taisan Mali absolute monarchy of the French Republic na da restore gona the first year of the French Republic were very strong and bloody too Wagan jalqaba kan Mali French Republic was Mali very stormy and bloody the Mali yeroo tan amma initially yeroo amma isaan Republic of the French tan labsan amma waan taateef Mali akka jenne mireesoo kanaaf Mali Giruut Jacob inni gezer isaan kana waan qabataniif jenne Mali French Revolution tan bloody de turte yeroo tanatti imma Mali proclamation of Republic waan labsaniif bloody de ture jechuudha yeroon as already Mali indicated above the leader of the Mali French Revolution is Mali different among themselves Mali Gronde represented the big and the middle bourgeoisie group lama ture keessatti Jacob and the Gronde irratti adda qoodam jechuudha groupummaa Mali Revolution itunu leader of the French Revolution is Mali different among the Mali themselves Gronde represented the big and the middle bourgeoisie da bakka buuti tujjaarota Mali middle bourgeoisie garuu immoo Mali bourgeoisie Mali jennereef third state da jen these were called Mali Gronde jedhamanii viam which was Mali the name of the Mali province they come from maqaan isaanii kun Mali maqaa aanaa province isaanii sanirraa kan dhufe Mali Gronde jedhamu kana kannaniif the Gronde represented the extreme right political wing da Mali extreme political wing is and right mirga political extremism kan bakka bu Mali Gronde jedhamte jechuudha The left Mali wing of the revolution was led by the group called Jacobini jedhamti groupiin barata led by Mali group called Jacobini dhaan hogganamtu tun. The Jacobin got their name from Mali SCT Jacob
church in the southern mali faransi da mali maqaa kana Jacobini jaamu kana group intollee mali maqaa church southern of the French targamu kana ramali maqaa ST Jacob church jaamu kana ramali southern French maqaa kana furatte jechuusin weerze samali sanafu mali group lama ture Jacobini de grondeside Jacobini grondesine nyuma middle bourgeoisie yomu bakabutu Jacobini proletariat. So kanaaf mamadi Jacobini wara proletariat be kopte tuman the Jacobins goes their name kana name ST Jacob church southern France was this how we made madiza Zamali the reference meeting gideon they san defeated the Girondins and formed the Jacobin revolutionary dictatorship in June 1793. They san defeated Gordon and Girondins yoka Mali middle bourgeoisie rata duftitan defeated Gordon Mali Jacobin in Angok abated. The Jacobin also adopted a new constitution on June 24, 1793. Jacobini ko motumma hariya ko sorba mali sagaltam sadiyunde se juman to protect the revolution against internal enemy kana mali tisu da famma ni murte is the Jacobini en internal enemy sani kron decide middle bourgeoisie se raba ko isan somali middle bourgeoisie ra kan bakabun idea fa Allah ga banzan this an mali instituted mali the region of terror against mali the counter of the mali the counter Mali against the counter of the revolution in Mali it is of Mali it is never confident. The region of terror Mali reached its highest stage when the Robespierre took over the Mali Jacobin leadership in grouping to la Jacobin in Mali it is Robespierre grouping of gonna talk isan sanke sa enyu jama Mali Robespierre jama hun daltan jama hun amas Mali toko jira isan sanyo jimali leaderote sani tema Robespierre Jacobini ni ogona amas dantani jira inni kunille Mali Jacobini de ogona Jacobin leadership during this time Guillotin has become famous machine in executing the people Guillotin machine jamu machine to Mali ukera itqasan jechu war Mali feudal lord to turan samoti chamali Guillotin khana galchala machine kuma shikreti kada daage jala nama bazo jure ne machine kana Mali moti challe Mali Austria raso sobani fidani Mali you can it is the power monarchy debuni dendezi yani fidani Mali machine ma kana nakan jechu ada mana sadis Mali Antoinette Mali tan Louis kuda frafani chilo lufzanis machine galchani tuma Louis kuda frafa kana isetti Louis kuda frafa tansani isi machine nagani mosina motuma Austria re external alli duran isan inirati gare desani re Mali abdur da chizan jechu bo jarikon during this time Guillotin has become famous much in executing the people the revolutionary Jacobin and the Mali the revolutionary Jacobin and the German leader is Mali Robespierre name Robespierre jaman Mali zabara garaje batani Robespierre kadulle Mali Robespierre de Mali ni dantan nama duran dantan e gonato re nishani le dantan Mali isan kana Mali ummata ka fitu dana machine an Guillotin kana ummata fitu dana afrifadeti divnu yennani Mali Robespierre innumanu Guillotin senu qabajette murtese Guillotin narqan jechu isa Guillotin ichin daage jalambus executive member of the Mali Girondins group any other led by Dantan. In addition, the Jacobin made Mali several reforms under Robespierre de Mali. Tanafu Jacobin Mali several reforms that is annually Robespierre de Mali. El abli leader in the Mali is garage about Robespierre. Many of these reforms Mali encouraged Mali. Toranam kum kudashani machine kashi great taxin. No majira reza ganite ko hof chom midani daage jalanda gambu zoganati Mali toranam kum kudashani fite jolle ore tujaruta bicha. Robespierre kon dantan isa jogonulle nillen anni rifadde jannan ichuma gesa galchetuma jalamba azizas many of these Mali reforms encouraged Mali mere changes and Mali free trade de Mali so kanaf many of these Mali reforms encouraged mere changes and the free trade de Mali so kanaf amma reforming under leader of the Robespierre it is a leader of the Mali it is known as Jacobin jadam lambe kam khana jalati Mali many reforming in Fidema Mali many of these reforms encouraged merchants dal to the sirrit encourage goda to free trade free ka gari delegate dari dal Mali free dana ka gagge famutase amas merchanti sir support goda to enyu leader of the Jacobin Robespierre konoma leader on kun nama sadi to ko dantan ni du nevertheless the Jacobin is man harshly sabridi zero man opponent de Mali nevertheless the Jacobin harshly sabridi zero opponent Taulle Jacobin to Mali sabri sirri goto opponent is ati Mali kwamsite machina muru goto le the lord didn't because of this Mali say Mali gradually lost support in Mali bodere de mani Mali yali duguga shanye kon ummada Mali isan namoni rifatani echuda Mali supported about of techo enyu Jacobin tun isan opponent isani ratille tarkampi adavrotanille because of this is gradually lost supported about one finally Robespierre and Mali Jacobin follow Suerman themselves is Guillotin in July 1794 yetu machine kon kanun def motumma duran ma Louis kuda frafa fi jole warrota Mali privilege warra duran sa warra duran tax dukera gasa duran sanira avenji bo jari duranun de zama giza machine galcha motu chafdani
amma Robespierreetu maalii duraan murtee maashina nama seenuu kana kanniin liideriin kennaa ture Robespierreedha. Kanaafuu maali gochaa dalagame kanaan Robespierreen maali riichaarjiitte yakka kanaan isaa chaarjeeffamee jechuudha. Yakki kun kasaa ta'ee gocha yookaan maali dhumaati yookaan maali haala teererii yookaan maali itti sinawunaas maali teerer akshinii kanaan eenyu chaarjeessanii Robespierree jaayisanii biiko sappoortii dhabaa dhufee adeemsa keessa because of this isaan gradually lost support eega dhabaa dhufan finally Robespierreen his Jacobin followre groupii Robespierree fi Jacobin following kun themselves maali guyyootaan in July 17 94 maali isaan kan akka maashina seenan itti murteessan jechuudha yakka kanaan isaan chaarjeessanii. This brought the period of the Jacobin revolutionary dictatorship to end jechuudha. Yeroo tana booda maashina buqqaasanii darban jechuudha guyyaa san booda. Maashinni guyyootaanii jama kunnumaa bakka Robespierree boodaan jechuudha. Yakka namni bakka waan dalage abadan rabbiin ittuma irma geessa jechuudha. Hence the authority of the French Republic passed to the board of the man 5 men known as the director jechuudha. Amma feesii tam keessa maali directory gara directory it is known as Mali the in the face of the Mali first the in the face of the Mali French Revolution jechuudha directory kan ammoo isii tan maali tan Robespierreen tun akka maashina seenu tan taasifte maali it is the Mali third face yookaan maali conventionally jedhamtu tan jechuudha. Nevertheless, it is also come to an end with the Mali, the rise of the Napoleon Bonaparte. Nevertheless, the Paris also came to end with the rise of the Napoleon Bonaparte. Garuu maali aangoon kun gara directorii kun gara aangoo haa ta'ullee gara dhumaa dhufee maali jechuun maali it is the rise of the Napoleon Bonaparte akka kaamu taasise jechuudha. So kanaaf Napoleon Bonaparte second lesson keessatti waa'ee Napoleon Bonaparte French Napoleon waliin laalla garuu immoo maali Napoleon Bonaparte kun maali directory face of the French Revolution directory tana fonqolcheeti aangoo qabate Napoleon Bonaparte result of the French Revolution waliin laalla jechuudha. Process of French Revolution in the dealer kana keessa maali result the result of the French Revolution is mali the result of the French Revolution the French Revolution is mali destroyed the French Revolution is mali destroyed the old feudal order in the France. So kana first result of the French Revolution wanummaan isin kaateef absolute monarchy san dadhabee jechuun sabriishinii isaanii uummanni waan dadhabeef tokko faarratti maal godhan isaanummaanu tarkaanfiin isaan fudhatan maali it is destroy yookaan maali it is maal distraction yookaan maali it is abandon ni balleessan jechuudha order of the French yookaan maal feudal order yookaan privilege waan jaamatan in France and led to the maali capitalist systems of government development mootummaan capitalistii kun akka guddatu taasise it further maal led to the growth of the industrial capitalism ida especially barattoota bikkatanatu wanti isin qabachuu qabdan why result of the French Revolution in the French Revolution maal godhe inni maali farasi irratti maal godhe inni maali feudal lords and destroy godhe second irratti maali capitalism the capitalist system of the Mali development capitalist system in akka develop ta'u ni taasise it further led to the growth of the industrial capitalism ida maali industrial capitalism kun akka strength ta'u yookaan maali akka guddatu ni taasise process of started of the era by the English bourgeoisie revolution ida maali it is a process started early by the English Mali yookaan British bourgeoisie revolution in akka inni so kanaaf amma maali process started by early by the Mali English bourgeoisie revolution kana wanta baan industrial capitalism na kuma reefu topic last lesson keessa wali laalletti maali English in jalqabdeen the press industry ne setel qabne English de galte process England ne gale kana maali akka guddatu yookaan maali industrial capitalism kun akka guddatu taasisenne capitalism jalqaba reefu wali laalletti maali Englishiti jalqabe jen also cosmas maali maal gode maali also maali the force of the revolution is where maali poor maali peasants and maali other lower section is maali of the French people it is final leadership is came to in hands of the Mali bourgeoisie de gode jechuudha maali humna force of the revolution where maali poor peasants and the other lower sections of the French people is maali it is final leadership is came into the hands of the bourgeoisie akka dhufan taasise yookaan maali lower peasants sun akka gara maali bourgeoisie isaan hand of the bourgeoisie isaan dhufan taasise gara middle isaan siqanii yookaan tujjaarota ta'an it did not maali extend the political right to the road it is maali did not maali extend the political right mirkisani kuma political right insani kuma to broad mass or mal improve their life of the working people de jumali improve it did not mal extend the political right to the broad mass or mal improve the life of the mal working people garu mali hala garte condition it did not extend the political right why mirka right isani samari garu jijjiru ballin ansirreti mal
broad mass yookaan maali improve isa bal'aate isa maali live working people kana jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Caalatti maaliif boodere osoo deemaniiti maali hanqina finance isaanii irraa kan kee maali isaanumaan maali feudal lord yookaan maali girondistii san deeggaruu waan jalqabaniif improve godhuu hin dandeenye bakka life of working people. The French Revolution is done. Boodere osoo deemtu maali directory facing isiin tun dhumaala barattoota bakka tana directory facing tun waan hanqina finance di waan saaxilamteef directory tun maali wanta girondistii deeggaruu eegaltee boodere it is maali corruption if it is known as maali and maali insecurity yookaan maali poor administration idhaaf saalamtee directoriin tun kofuu dandeessa Napoleon idhaan boodere maali corruption indi maali poor administration idhaa kan maali Napoleonin koffisuu dandee directoriin tun maali isii tanaaf saaxilamte so kanaaf maali it did not extend the political right to the broad mass or improve the life of the working people improve godhuu dandee. The French Revolution had maali it is tremendous and far reaching impact on the probably transformed the world more than any other revolution idi maali. French Revolution kun ha tremendous guddaadha qabdi jechuun maali far reaching impact guddaa fi isa bal'aa fi yeroo dheeraa ta'e qabdi that probably transformed the world more than any other revolution idi maali. Addunyaan tun akka revolution itti haatuuf maali namoota adda addaa haala badaa jala jiraniif maali akka kakaayu yookaan maali impact yookaan maali influence guddaa argeessite jechuudha namoonni akka maali dammaqan taasisu. It is maali reprecaration maali include maali losing the importance of religion and the rise of the modern nationalism idha. Akka maal ta'uu taasifte maali importance of religion barbaachisummaa religionii maqaa free religion akka taasifamu maali akka maali charchii reef akka izaabara maali clergy mirga addaa argatee nama kan cunqursineef maali free religion and the rise of modern nationalism moderniin taate akka dhuftuu fi maali the spread of liberalism bilisummaan akka babal'attu and the maali igniting the age of the revolution maali akka age of revolution tun maali igniting taatu maali taasisee jechuudha. French Revolution tanaafu maali mata duree keenya qaaraa keessatti asumarra waliin dhaamna yeroo bijee the second lesson ngoliin eegallutti nagaatti.